So click on root user as we discussed in the yesterday class. So select our mail, click on next recording. Okay. After completion of this class, I'm going to share that particular recording. Okay. So enter a password, sign in. Okay, acha, got it. Okay, no problem. I'm the after completion of this class and account creation class, I will going to share in the group. Okay. So yeah, if you get this step now, just open your phone and download Google Authenticator. Okay, just open your phone, whether you are using like Apple or whether you are using Android. Just open, if you are using like Android now, just open Play Store and type Google Authenticator. If you are like using Mac OS, I mean sorry Apple, open App Store and download like Google Authenticator. And after downloading Authenticator, don't do anything in the Authenticator app. Come to the AWS here. Just click on Authenticator app. Then click on Next and click on Show QR code. Now open your Google Authenticator app in your phone, and after at bottom of your right side you will see like plus icon in the app, not in the like desktop, in your phone app. Just click on here, and if you like you will going to see two options: enter a setup key and scan your QR code. So click on scan QR code and scan the code. Now here going to click on show QR code. Yeah, enter your keys and the second code will become again register MFA. Yeah, we have successfully registered. If you have any got a registering this MFA, please ping me in the chat while you are creating this account, or you can directly call to me. Okay, I will help you. Continue console. Okay. So first, today class, what is today class? We are going to learn about Linux command. Actually, this particular topic will be going to continue next 2 days also. And today we are going to see some few commands of the Linux, basics commands of the Linux. Okay. So first of all, we'll go through the definition part. Okay, so Linux is an open source operating system, and operating system is the software that directly manages and system hardware and resources like CPU, RAM, and storage. Example of the Linux operating system: we have Amazon Linux, Ubuntu, CentOS, Red Hat Enterprise Linux. So again also they have like a number of Linux operating system, but having same functional, like Amazon Linux having same functionalities, Ubuntu having same functionalities, CentOS having same functionality. There is no difference, but there will be difference in the UI. Okay, like user interface. Okay, but the functionality and operations will be the same here. So first we need to learn about Linux, right? Linux command. So first of all, we need to create Linux EC2 server. I mean instance, EC2 instance. So first of all, we need to change our region. We will choose Hyderabad. Then click on EC2. If you observe here, we have like recently visited there na. Here you can see clearly EC2. Click on EC2. Okay. Again, come to the instances. If you observe here instances. Hmm. Then now we need to create, or we can use like our previous mission also. If you want, you can use previous mission, or you want to create, you can create new mission. See, in my case, again, I'm repeating all this step. Please listen carefully. Okay, just click on launch instance. So today, now we are learning about Linux commands, right? So Linux underscore mm, underscore commands. Scroll down and we are selecting like Amazon Linux is AMI, like Amazon machine means that means operating system. Okay, once check the whether the free tier is selected or not, scroll down and check the instant times also.
whether it is Peter or not. And here, come to here, we need to select key pair. See, actually, I having like a number of key pairs, so I can use none of this one. So, మీరు గుర్తుంచుకోండి, like every instance కి key pair గా create చేయ అవసరం లేదు. You can use previous key pair also. ఓకేనా? సో ప్రతి ఇన్స్టెన్స్ కి ప్రతిసారి కీ పేర్ క్రియేట్ చేయ అవసరం లేదు. యూ కెన్ యూస్ లైక్ ప్రీవియస్ కీ పేర్ ఆల్సో, ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేర్ ఆల్సో యూస్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం, ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. సో సి ఐఎమ్ యూజింగ్ లైక్ లినక్స్ కీ. ఓకే, scroll down. See, actually in the yesterday class I have created security group, right? So now just click on here, select existing security group. Okay, click on here and click on here. Here you can see like yesterday I have created security name with the linux underscore sg, right? So select this one. That's it. Once you verify the all the things are mentioned correct or not, so after you get clarified, just click on launch instance. So come to the instances. Yeah, now it is running, right? Yeah, now you can see it is running. If you want to if you want to mention only running instances, just click on plus button. So here you can see only the running instances only. Okay, remaining like terminated or stopped instances will be gone. You can see only here running instances. So now we need to connect to this particular instance, right? So to connect to the Linux machine, we have a tool called putty. Okay. In our Windows, if you want to connect for our Windows instance, there is a default in our Windows PC called remote desktop. Coming to the Linux, if you want to connect to the Linux instance, we need to require tool called putty. Okay. So first we need to select our instance, then click on connect. Okay, come to the EC2. Now we want to search for putty. Yesterday we have downloaded our putty, right? Yeah, here we go. Okay, copy this public IP address, paste it here, come to the SSH, auth. In the auth, we have credentials. Click on credentials. Click on browse. Yeah, this is our key, right? We have used this Linux hyphen key. Open. Then open. Accept. So before that, let me increase the font size. Appearance, change. Yeah, I am going to keep 28. Apply. Great. Now tell me that what is the like username of the Linux? It is EC2 hyphen user, right? Enter. See, successfully we have created Linux machine and connected to that particular machine. Till here, there is any doubt for you? Please kindly respond in the chat. Till here, do you all are clear, right? Oh, sir, it's clear. Okay. Okay, so now we will going to start today topic Linux command. So let me drag this PPT this side. Okay, let me open in the notepad. See, actually there are huge commands in single PPT, so you may get confused. So that's why I'm going to start only few commands today, and tomorrow and day after tomorrow we're going to cover another commands also. Okay. So coming to the first command. Okay, what is our first command here? Create a file. Just a second. Okay, quite fine. Okay, so what is our first command? Creating a file. See, come to the Windows here, come to the Windows side. If you want to create a file, text file, okay, మీరు ఒక text file create చేయాలనుకోండి, whether in the Word or whether in the Notepad, whether in the Notepad plus whatever it may be. If you want to create a text file or else a file or a PDF, okay, na, మీరు ఒక
PDF gani, or else if you want to create a document in the Word, if you want to create a text in the Notepad. So what is the requirement for example, okay, let us take, I want to create a notepad. Naaku oka notepad kavali. So in the desktop, just click on right button in the mouse, come to the new and text documents. Here you can see the word done like new notepad. So I can here like నాకు ఇష్టం వచ్చిన text I can type it here, right? So this is a process of creating a file in Windows, right? So now coming to Linux. Okay, now coming to Linux side, if you want to create a file, okay, if you want to create a file, you need to use command call cat. Cat greater than symbol, you need to give the file name. Okay, now see, if I, okay, if I see, if I created a file in the computer, right? So I have entered some topic, so I need to save this file. Save. Oh, sorry. Save as. So coming to your Windows side now, they're asking if you want to save like new text document or if you want to enter in like any specific name. So like that coming to Linux here also, like we need to give our file name, what you want to keep your file name. So in my case, I'm giving AWS. Okay. Then click on enter. See, the cursor has been stopped here. So that means we need to enter our data or our information to the into the file. See here, welcome to AWS training, and today's date 6th, sorry, thank you. Done. Okay, great. Okay, you have like you have created a file, and the file had you have given the name of the to the file, also, and you have entered the information to the that file. Now you want to, okay, now you want to save this file. See in the Windows, okay, if you want to save this file, yeah, come to the here in the top right file, and you can save it here. Or also you can use shortcut key called Control S. Great, right? But coming to the Linux, see, not like that. We need to use control, okay? Listen very carefully, Control D. So the file got saved. Yeah. See, if you want to see that file, okay, na ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ వెదర్ క్రియేట్ అయిందో లేదో. So before that, see, let me write this command, okay? Yeah. So create command ki. So this is the command for the create, for creating a file, okay? File and your file name. Okay, that is the one. So now you want to, okay, you want to verify whether it is created or not. If file and create in the leda. So how you do, would you like to check that file in the Linux? See, like Windows on you can see in the desktop or somewhere in the folders. మనకు కనిపిస్తుంది by using our like మన ఇక్కడ names ఇచ్చి చూస్తాం. But coming to the Linux, like ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుందా ఫైల్ సేవ్ అయినట్టు? No, right? If you want to see files, you need to use command call ls. Enter. See, if you observe very carefully, here we can see our file AWS. Got it now? So if you want to see any file in the Linux, you need to use command call ls. See here you can see our AWS file. Got it now? So so if you, okay, if you want to see again this text, okay, whether okay, దాని ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది. ఓకే, నేను ఫైల్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఆన్ ఫైల్, ఓకే, ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను అండ్ వీ హ్యావ్ ఎంటర్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ వి గాట్ సేవ్ అండ్ ఫైల్ అనేది రిజిస్టర్ అయింది. సో ఐ నీడ్ టు రీవెరిఫై, ఓకే, అసలు ఈ ఫైల్లో ఈ యొక్క దిస్ పర్టికులర్ AWS ఫైల్ హ్యావింగ్ దిస్ సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అసలు ఉందో లేదో చూడాలి. ఐ వాంట్ టు సీ దట్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ది ఫైల్. సో దెర్ ఇస్ ఎ కమాండ్ కాల్ cat space, okay, cat space file name, that's it. Enter. See, same information as there. What we have entered at the starting while creating a file is same is replicated to the, say, after saving also there is the same information in the file. Do you got it, ma? All of you, please kindly respond in the chat. Is it clear?
or having any doubts? Please respond in the chat. Is it clear or having any doubts? Till here, okay? Till here, is it clear for you? Uh, yes, clear. Great. Hmm. If you have any doubts, మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఎంత చిన్న డౌట్ ఉన్నా ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆస్క్ మీ దట్ పర్టికులర్ డౌట్ బికాస్ లినక్స్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది ఏడబ్ల్యూఎస్ ఓకే ఏడబ్ల్యూఎస్ లినక్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దట్స్ వై ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ ఎనీ స్మాల్ డౌట్ tiny doubt also don't leave that doubt okay just admit yourself and ask that particular doubt okay so like that we have created a file we have given the file name and in the file what we want to enter that particular information we have entered and save the file and we have got done great yeah okay great see now coming to next command call yeah to check the say let me enter the second command. Hmm. So to save okay na to save the what is the command for the save so first we need to enter and then so then after place control B control D so automatically file B going to save so coming to next command list of like created like how many files has been there in the Linux by using command call what command ls okay by using ls command we can see now coming to next command call clear the screen okay clear the screen so yeah I want to clear this whole like this I want to clear this whole text okay I want to clear this all the comments okay so just you need to type clear that's it after clearing now you they all the files will be there see ls your file is there cat ls yeah your information also there just creating an in front screen okay just clearing your front screen yeah this is use case of clear screen okay okay done yeah okay you have created your file and you have entered your information in the file great so now I want to delete that particular file okay okay done అండి అన్ని క్రియేట్ చేసాం అంత చేసాం నాకు ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ వద్దు ఇంకా ఇప్పుడు నా coming to the windows side okay coming to the windows side now I want to delete this file so to delete this file just select right click on the mouse here you can see we can delete katam done and come to the recycle bin here open యా ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది మనకి కదా సో బట్ కమింగ్ టు ది లినక్స్ ఓకేనా కమింగ్ టు ది లినక్స్ సైడ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫైల్ ఓకేనా ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫైల్ so what is the command to delete a file okay to delete a file in linux server okay there is a command called rm means remove so again we need to give our file name rm after that our file name just click on enter see I am again giving ls command there is no file see successfully we have removed our file from the linux so this is the process of creating a file and inserting information into the file and saving that particular file checking that file and also deleting that file yeah we have seen 5 steps okay yeah now coming to the next topic called so before that let me enter this okay before the clear command. Hmm. Yeah now next command also what is the next command remove file command we have only seen like remove file name so what is our file name in my case my file name is what you can give any file name also there is no problem you can give your to file you to your name also your other name or whatever maybe because it is just in file okay there is no problem. Hmm. Now coming to next command called directory okay creating a directory means what directory means what coming to like windows side directory is nothing but it is in a folder okay
Directory is nothing but it is in a folder. See, in the Windows, if you want to create in a folder, new here, if you observe very carefully, folder, right? You need to go like AWS Python. Yeah. To open this folder, just you need to double click on this folder, and we got folder here. And also, if you want any information, and we can, in this particular folder, we can save PDFs, doc types, videos, songs, photos, what it may be you want. So same like that, if you want to create a folder in the Linux, okay, if you want to create a directory, okay, in Windows side we need to pronounce it like folders. Coming to the Linux, we need to pronounce directory. Okay, so now if you want to create an directory in the Linux, the command of directory in the Linux is mkdir. So this full form comes to make directory. Okay, make directory. So after entering mkdir, we need to give name to that particular directory, means to that particular folder. So in my case, I am giving AWS and Python. Okay, then click on enter. Just a second, something went wrong. Okay. Actually, sorry. So not like that. See, for example, hmm, AWS Python. Oh, okay. Actually, the name Python is not taking this particular command. So the directory was like it will asking to create like make directory AWS, and actually like Python and word తీసుకోవట్లేదు. It was asking like it was giving my suggestion. If you want to take, you can take like make directory AWS. So does not want like that. So in my case, see make directory AWS training. Okay, enter. See, we have created. So if you want to see directory also, if you want to see directory, or if you want to see any file, if you want to see anything in the Linux, just you need to use command ls. That's it. See here you can see. See, actually, we have created. Okay. See, actually, we have created this one, but why this error has been came for me? Mm, okay. Actually, see, చూడండి, యాక్చువల్లీ మన ఇచ్చింది ఫస్ట్ కూడా లైక్ AWS పైథాన్ అనేది క్రియేట్ అయింది, AWS అనేది క్రియేట్ అయింది, అండ్ AWS ట్రైనింగ్ అనేది కూడా క్రియేట్ అయింది. బట్ వై దిస్ ఎర్రర్స్ హ్యాస్ బిన్ లైక్ రేజెస్. Okay, we will see like upcoming classes. Don't bother. Make a note this particular thing. Okay, let me give a second. Let me take as a like screenshot of this particular error. Not an error actually, but it has been like warned for me. Okay, done. Great. Okay. Now we will going to continue. That okay. Now we have seen like to create in a folder. Okay, to create in a folder in Linux, we need to use command called make directory. That means mkdir. Okay, so this command used to create a directory. That means like folder. In coming to the Windows terminology, it is in a folder. Coming to the Linux terminology, it is called directory. Yeah. So we will give our name like AWS training. Okay. Yeah, great. Now coming to next command call, check the current path. Check the current path. So what is meant by current path actually? See, let me first, I will explain in the Windows, then we will move to the Linux side. Okay. Okay. See, let me open this PC first of all. Okay. Okay. I will go to this particular directory and go to this particular folder. Great. Okay. ఇక్కడ వరకు వచ్చాను నేను సూపర్గా వచ్చాను. నా నాకు ఈ పాత్ అనేది తెలవాలి. అసలు నేను ఫస్ట్ ఎందులోకి పోయాను, దాని తర్వాత ఎందులోకి వచ్చాను, దాని తర్వాత నా ఫైనల్ డెస్టినేషన్ కి ఎక్కడికి వచ్చాను, ఈ స్టెప్స్ అన్ని అసలు ఏంటిది. సో వన్స్ యూ కమ్ టు ది టాప్ ఆఫ్ యువర్ లైక్ విండో, ఇఫ్ యూ ఇయర్ సి ఫస్ట్ మనం ఎక్కడికి వచ్చాం, ఫస్ట్ మనం దిస్ పీసీలోకి వచ్చాం, దిస్ పీసీలోంచి వాల్యూమ్ ఈలోకి వచ్చాం, వాల్యూమ్ ఈలో నుంచి ఎస్బీఐ బ్యాంకింగ్ లోకి ఫోల్డర్ లోకి వచ్చాం. ఇంకా అప్పుడు ఇవన్నీ మనకు రిక్వైర్డ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో అలానే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ది పాత్, ఓకే, అసలు మీకు పాత్ కావాలి, అసలు నా ఫస్ట్ నా స్క్రీన్ ఎక్కడుంది, నేను ఎక్కడున్నాను, నేను
like Windows like this PC lo nana నేను ఎక్కడున్నాను if you want to know. So if you want to know your path, okay, if you want to know your path, just you need to enter pwd. See, మీరు home లో EC2 hyphen user లో ఉన్నారు. Okay, in the home you are in the EC2 hyphen user లో ఉన్నారు. So this is the way to check your current path. So yeah, actually for PWD there are two full forms. Okay, what they are, first they are having in olden, okay na, in olden terminology they used to call present working directory. Okay, let me type it here. It is very, because it is very important and definitely it will going to ask in your interview also. Yeah, two full forms are there. First full form was present working, okay, working directory. And coming to the second full form, what is the second full form? Print. Now we need to pronounce in the form of print working directory. Okay, see, in the old, like in the old version of the PWD, they used to pronounce call present working directory. Now coming to the present, okay na, present situation and present correct, like in current market in the AWS, we need to pronounce print working directory, that regarding to the PWD. Okay, what is meant by PWD? It will going to check our current path. What is the stands for the PWD? Print working directory. Okay, print working directory. Yeah, this is the use case of PW, just checking our current path. Okay, where our present window is there now. So present మన window ఎక్కడ ఉంది, coming to here, coming to Windows side, మన present నా window ఎక్కడ ఉంది, SBM like SBI బ్యాంకింగ్ లో ఉంది. సో అలానే present నా window ఎక్కడ ఉంది, EC2 iPhone user లో ఉంది. అది ఓకేనా. సో అది ఓకే, డన్, గ్రేట్. సో లెట్ మీ గివ్ అగైన్ LS. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడైతే ఫోల్డర్స్ అయితే క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా, నేనైతే ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ ఒక ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఓపెన్ చేయాలంటే ఏంటి, మామూలుగా విండోస్ లో అయితే నేను డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నా. డబల్ ట్యాప్ చేయగానే ద విండో హ్యాస్ బిన్ ఓపెన్. నేను ఈ యొక్క పర్టికులర్ AWS అనే ఫోల్డర్ లోకి వచ్చేసాను. గ్రేట్ కదా. కమింగ్ టు ది విండోస్ హియర్, సారీ, కమింగ్ టు ది లినక్స్ హియర్, if I want to enter this three particular of files, okay na, నేను whether I want to enter into the like AWS training or whether I want to enter with to the like AWS Python ఎందులో, ఓకేనా, ఏ ఫైల్డర్ లోకైనా ఏ ఫోల్డర్ లోకైనా I want to going వెళ్ళాలి అనుకుంటే, I mean I want to enter to that particular file na, we need to use command called cd. That means change directory. Okay na, cd stands for change directory, means we are changing our directory. We are moving to the నెక్స్ట్ వాట్ వీ వాంట్ టు ఫోల్డర్, మనకి ఏ ఫోల్డర్ కావాలో ఆ ఫోల్డర్ కి మనం మూవ్ అవుతున్నాం. సో సిడి స్పేస్, మనకి ఇప్పుడు ఏ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, వీ హ్యావ్ లైక్ 3 ఫోల్డర్స్, AWS Python, AWS ట్రైనింగ్. సో ఇన్ మై కేస్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ AWS ట్రైనింగ్. ఓకే, సారీ, యాక్చువల్ ఎన్ని లేదు, పోయింది ఎన్న అక్కడ. జీ సి, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, ఇప్పుడు నేను ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నాను, AWS training. If you want to clarify with this path, we need to use command call. ఓకే, అసలు వెదర్ నేను కరెక్ట్గా వచ్చానా లేదా అని తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఓకే సిడి అని ఎంటర్ చేశాను, AWS ట్రైనింగ్ అని ఎంటర్ చేశాను, గ్రేట్. కానీ అసలు నేను వచ్చానా లేదా ఎట్లా తెలుసుకోవాలి, జస్ట్ వీ నీడ్ టు యూస్ కమాండ్ కాల్ PWD. ఎంటర్. సి చూడండి, ఇప్పుడు మన కరెంట్ ఎక్కడుందా, ఇందాక ఎక్కడుందని చెప్పండి. ఇందాక మనం వీ హ్యావ్ హోమ్ EC2 iPhone user లో ఉన్నాం, బట్ నౌ వీఆర్ ఎట్ హోమ్ లోపల EC2 యూజర్ కి వచ్చాం. EC2 యూజర్ లోపల AWS ట్రైనింగ్ అనే ఫోల్డర్ లోకి వచ్చేసాం. సో అది, సో యూ కెన్ కన్ఫర్మ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆల్సో, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ కన్ఫర్మ్ బై ఎంటరింగ్ PWD కమాండ్. యూ కెన్ గెట్ క్లారిఫై వేర్ యువర్ కరెంట్ పాత్. ఓకే, మీ కరెంట్ పాత్ ఎక్కడ ఉన్నారో మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఓకే, గ్రేట్. సరే, నేను కరెంట్ పాత్ లోకి వచ్చేసాను. లైక్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎంటర్ కరెంట్, లైక్ కరెక్ట్ పాత్ లోకి వచ్చాను. So now in that folder, okay, in this particular folder, I need to create a file. So tell me that to create a file, what is the command in the chat box? Please tell me in the chat box. Cheppali.
ఓకే. మల్లికార్జున్, వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కమాండ్స్? ఓకే. గ్రేట్. యాహ్! మీరు ఎందుకు ఈ కమాండ్స్ నేర్చుకోవాలి అంటే, వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ది ఏడబ్ల్యూఎస్, ఓకేనా? మీరు రియల్ టైమ్‌లోకెళ్ళి ఇంకా ఏడబ్ల్యూఎస్ వర్క్ చేస్తారు. సో, మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్లయింట్స్, ఓకేనా? మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్లయింట్స్ దే యూజ్డ్ టు ప్రిఫర్ ఇన్ ది లినక్స్. సో, నేను జస్ట్ ఏంటంటే ఇది బేసిక్స్ అండి. జస్ట్ ఒక ఫైల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఫోల్డర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటిదని చెప్తున్నాను. మీరు ఒక వెబ్‌సైట్‌ని ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలో నేను రేపు చెప్తాను ఇందులో. ఓకేనా? నేను విండోస్‌లో గూడా చేస్తాను. ఇందులో గూడా చేస్తాను. కానీ డిఫరెన్స్ మీకు అప్పుడు మీకు చెప్తాను డిఫరెన్స్. వాట్ ఈస్ ది మేక్ ఎ లైక్ విండోస్‌లో ఎందుకు డిప్లాయ్ చేస్తే ఇట్లుంది. లైక్ లినక్స్‌లో డిప్లాయ్ చేస్తే దేర్ ఈస్ ఎ టైమ్ డ్యూరేషన్, రెస్పాన్స్ డ్యూరేషన్ అని ఉంటది. ఓకేనా? లైక్ బై యూజింగ్ లైక్ లినక్స్ కమాండ్స్ ఎందుకే చెప్తున్నానంటే, బికాజ్ చాలా యూజ్ కేసెస్ ఉన్నాయి. వెన్ యూ ఆర్ ఎంటరింగ్ టు ది రియల్ టైమ్ వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్‌లకొచ్చినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్లయింట్స్ మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ లినక్స్‌లోనే చేస్తారు. నో వన్ గోయింగ్ టు యూజ్ విండోస్. ఓకేనా? విండోస్ ఎవ్వరు యూజ్ చేయరు. ఆల్ ఆఫ్ యువర్ క్లయింట్స్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఓన్లీ లినక్స్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ది యూజ్ కేస్ అండ్ మోర్. ఓకేనా? రేపు చెప్తాను అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో గూడా మన లినక్స్ ఉంటది. సో, మీకు అప్‌కమింగ్ 2 డేస్‌లో మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తది. ఓకే. అసలు లినక్స్ ఓకే. దీనికి యూజ్ చేస్తారన్నమాట. ప్యూర్‌లీ ఏడబ్ల్యూఎస్, లినక్స్‌కి ఓన్లీ దీనికే యూజ్ చేస్తారు. మీకొక డెఫినైట్‌లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ ఐడియా ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఓకేనా? మీకొక ఐడియా అనేది జనరేట్ అయిపోద్ది. ఓకే. లినక్స్ అనే దానికి ఇక్కడే యూజ్ చేస్తారన్నమాట అని. యాహ్! గ్రేట్. సో, నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఫైల్. సో, టెల్ మీ దట్ ఇన్ ది చాట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరూ చాట్‌లో చెప్పండి. చెప్తేనే నేను నెక్స్ట్ స్టెప్‌కెళ్తాను. టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్. ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏ కమాండ్ టైప్ చేయాలి అంతే. జస్ట్ కమాండ్ ఒకటి, ఫైల్ నేమ్ కూడా ఇయ్యొద్దు మీరు. నాకు ఇప్పుడు నేను ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏ కమాండ్ టైప్ చేయాలి ఇక్కడ? చెప్పండి. అదొక్కటి చెప్పండి అంతే. చాట్‌లో అందరూ రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏ కమాండ్ ఎంటర్ చేయాలి? విచ్ కమాండ్ షుడ్ ఐ ఎంటర్ టు క్రియేట్ ఎన్ ఫైల్? యెస్. గ్రేట్. క్యాట్ కమాండ్. యెస్. క్రియేట్ కమాండ్ కాదు. జస్ట్ వి నీడ్ టు ఎంటర్ క్యాట్ కమాండ్. క్యాట్ ఇక్కడ నేనేం చేశాను టు క్రియేట్ ఎన్ ఫైల్, టు అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్‌ఫుల్లీ, టు క్రియేట్ నేనేమన్నా క్రియేట్ ఫైల్ అంటున్నా. సో, క్రియేట్ ఎన్ ఫైల్ వి నీడ్ టు యూజ్ కమాండ్ క్యాట్ హైఫన్ ఫైల్ నేమ్. యెస్. గ్రేట్. గ్రేట్ జస్వంత్. ఓకే. సో, క్యాట్ స్పేస్ గ్రేటర్ థాన్ సింబల్, సారీ, గ్రేటర్ థాన్ సింబల్ స్పేస్. ఓకేనా? స్పేస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఏంటి క్యాట్ యూజ్ చేశాను. దెన్ స్పేస్, దెన్ గ్రేటర్ థాన్, అగైన్ స్పేస్. ఆఫ్టర్ వి నీడ్ టు గివ్ అవర్ ఫైల్ నేమ్. సో, నేను పైథాన్ అని ఇస్తాను. ఎంటర్. సో, అగైన్ ఐ నీడ్ టు ఎంటర్ సమ్ మ్యాటర్స్. ఓకే. వెల్కమ్ టు పైథాన్ క్లాసెస్. 06/11/2025. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. సారీ. Mm. Okay. So now you need to save the file. To save the file, what is the command? To save the file, see type of content which have to save in the file. So to save the file, we need to press Control plus D. Okay, in the keyboard we need to enter Control plus D. Okay, Control D. Kata, we got saved. So if you want to see that particular file, we need to use command cat space. Okay na? See, create చేయటానికి ఏమో గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ యూజ్ చేయాలి. టు చెక్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకేనా? ఈ యొక్క పర్టికులర్ ఫైల్లో అసలు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడటానికి జస్ట్ వి నీడ్ టు ఎంటర్ క్యాట్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్. ఓకేనా? యా, గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ. లైక్ వెల్కమ్ పైథాన్ క్లాసెస్ 60. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. ఓకే, లెట్ మీ క్లియర్ ది స్క్రీన్. మొత్తం క్లమ్జీగా ఉంది. యా, గ్రేట్. ఓకేనా? సో అది. సో లైక్ దిస్ ఈస్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ ది లైక్ మేక్ డైరెక్ట్, ఐ మీన్ ఒక ఫోల్డర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసాము. ఆ ఫోల్డర్ లోపల ఒక ఫైల్ కూడా ఎలా చేసామో చూసాము. సో, నాకు మళ్ళీ ఐ వాంట్ టు చెక్ అవర్ కరెంట్ పాత్. మన కరెంట్ పాత్ ఏదో చూద్దాం ఫస్ట్. ఎంటర్. సో, ఇక్కడ ఏంటి హోమ్ EC2 హైఫన్ యూజర్ AWS ట్రైనింగ్. గ్రేట్ కదా? అది. యా. నౌ ఓకే. యా. నౌ ఓకే, డన్. నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చి నేను ఇప్పుడు బ్యాక్‌కెళ్ళాలి. ఓకేనా? నేను ఈ ఫోల్డర్ నుంచి బయటికెళ్ళాలి.
ఇప్పుడు చూడండి మన విండోస్‌లో అయితే ఓపెన్ చేసాము. మన ఫైల్ అంతా చేసుకున్నాం అంతే. ఇప్పుడు నేను డెస్క్‌టాప్ మీదకెళ్ళిపోవాలి. నేను యాస్ టీజ్‌గా ఇక్కడికొచ్చేసేయాలి. సో, వచ్చేసేయాలంటే ఏం చేస్తాం మన విండోస్‌లో? జస్ట్ మనం క్లోజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ చేస్తే అగైన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ టు ది ప్రీవియస్ విండో. బట్ కమింగ్ టు హియర్ ఇప్పుడు నాది ఎక్కడుంది? నేను ఏ విండోలో ఉన్నాను? ఏడబ్ల్యూఎస్ ట్రైనింగ్ అనే ఫోల్డర్‌లో ఉన్నాను. నేను ఈ ఫోల్డర్ నుంచి బయటికి అంటే ఈసీ2 ఐఫోన్ యూజర్‌లోకి రావాలి. సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్ అగైన్ బ్యాక్ ఓకేనా? మన బ్యాక్‌కి రావాలి అంటే యూ నీడ్ టు కమాండ్ కాల్ సీడీ స్పేస్ ఓకేనా? సీడీ స్పేస్ డాట్ డాట్ అంతే. ఓకేనా? మంచిగా వినండి కమాండ్ వచ్చి సీడీ స్పేస్ డాట్ డాట్ మళ్ళీ ఈ 2 డాట్స్‌కి స్పేస్ ఎక్కడ ఉండొద్దు. ఓకేనా? వి డస్ నాట్ యూజ్ ఎనీ స్పేస్ ఫర్ ది 2 డాట్స్. జస్ట్ సీడీ స్పేస్ డాట్ డాట్ క్లిక్ ఎంటర్ అంతే. కావాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ పీడబ్ల్యూడీ. చూసే ఇప్పుడు మన కరెంట్ యూజర్ ఎక్కడున్నాం? ఈసీ2 ఐఫోన్ యూజర్. గ్రేట్‌గా ఎల్ఎస్. దీస్ ఆర్ అవర్ ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్. ఓకే. సో, అది. సో, నౌ ఓకే. గ్రేట్, గ్రేట్ డన్. ఓకేనా? డన్. మంచిగా క్రియేట్ చేశాను. అంతా అయిపోయింది. ఓకే. నాకింక అయిపోయింది. ఈ ఫైల్‌తో పనయిపోయింది. అంతా అయిపోయింది. సో, నేను విండోస్‌లోకొచ్చాను. ఓకే. నేను డిలీట్ చేసేత్తా దీన్ని. ఖతం డిలీట్. ఇంక నాకిది కనపడదు. సో, కమింగ్ టు హియర్ మరి లినక్స్‌లో ఎలా? ఓకే. ప్రీవియస్‌గా మనం చూసాము. ఫైల్‌కైతే ఏంటి వాట్ ఈస్ ది టు డిలీట్ ఎన్ ఫైల్ ఇన్ ది లినక్స్ వాట్ ఈస్ ది కమాండ్ ఫర్ హియర్ యూ కెన్ సీ లినక్స్ స్పేస్ ఆర్ సారీ ఆర్ఎం స్పేస్ ఆర్ ఫైల్ నేమ్. గ్రేట్ కదా! సో, బట్ కమింగ్ టు డిలీట్ ఎన్ డైరెక్టరీ దట్ మీన్స్ ఫోల్డర్. ఓకేనా? డైరెక్టరీ టు డిలీట్ టు డిలీట్ ఎ డైరెక్టరీ వాట్ ఈస్ ది కమాండ్? జస్ట్ ఎ సెకండ్. జస్ట్ ఎ సెకండ్. Yeah. So to remove, okay na? To remove a directory, the command for the remove a directory rm, okay, dir space aws trinig. ఇందాక స్పెల్లింగ్ చూడలేదు నేను కుట్టిపడేసి అట్లా సో డోంట్ గెదర్ ఓకే ఎంటర్. యా నాకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ ఎర్రర్? ఫెయిల్ టు రిమూవ్. ఓకేనా? వీ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ టు రిమూవ్ దిస్ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ. సో అది దేనికి ఫెయిల్ అయింది? డైరెక్టరీ ఈజ్ నాట్ ఎంప్టీ. గుర్తుంచుకోండి. మీరు ఈ లినక్స్‌లో ఒక డైరెక్టరీని డిలీట్ చేయాలంటే ఇన్ కేస్ దట్ పర్టిక్యులర్ డైరెక్టరీ ఈజ్ ఎంప్టీ ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఆ డైరెక్టరీ అనేది ఎంప్టీ ఉంటే ఈ కమాండ్ యూజ్ అయిద్ది. మీరు డైరెక్ట్‌గా ఇది కొట్టగానే డిలీట్ అయిపోద్ది. ఇఫ్ నాట్ ఓకేనా? ఇఫ్ నాట్ ఆ ఒక్క డైరెక్టరీలో ఎనీ ఫైల్ ఓకేనా? ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ఉంటే దిస్ కమాండ్ ఈస్ వోంట్ వర్క్ ఓకేనా? ఈ కమాండ్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. సో యూ హ్యావ్ 2 మెథడ్స్ ఓకేనా? ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి? సో మీకు ఒక లైక్ ఇట్లా కొట్టినప్పుడు ఇందులో ఓకే. ఇందులో ఏదో ఫైల్ ఉంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ సీడీ ఏడబ్ల్యూఎస్ ట్రైనింగ్ డన్. సో ఎల్ఎస్. సో ఓకే. అయితే పైథాన్ అనే ఫైల్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను? ఆర్ఎం పైథాన్ అని అంటాను. ఎంటర్. గ్రేట్ ఎల్ఎస్ అంటాను. మళ్ళీ వావ్! డిలీట్ అయిపోయింది డైరెక్టరీ నుంచి. సో నేను బ్యాక్ వస్తాను. సీడీ స్పేస్ డాట్ డాట్ ఎంటర్. పీడబ్ల్యూడీ ఎక్కడున్నా నేను? బ్యాక్ వచ్చేసాను నేను. మొత్తానికి బ్యాక్ వచ్చాను. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ డైరెక్టరీ కదా! సో రిమూవ్ డిఐఆర్ స్పేస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ట్రైనింగ్ సారీ ఎంటర్. వి హావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ డిలీటెడ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దిస్ పర్టిక్యులర్ చూడండి ఇంతకుముందు మనకి ఏమున్నాయి? ఈ 3 ఉన్నాయి. బట్ ఇప్పుడు ఏముంది? ఫస్ట్ వే ఉండే. అంటే ఇది డిలీట్ అయిపోయింది. సో ఇదొక మెథడు. ఓకేనా? సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే. నౌ వి విల్ యూజ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ డైరెక్టరీ. ఈ డైరెక్టరీ యూజ్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో చేంజ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ పైథాన్ ఎంటర్. ఓకేనా? నేను ఇక్కడ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. క్యాట్ సో ఐ విల్ క్రియేట్ లైక్ ఫైల్ కాల్ లైక్ యాపిల్. సో సంథింగ్ రాండమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? కంట్రోల్ డి టు సేవ్. సేవ్ అయింది. గ్రేట్ కదా! సో నేను బ్యాక్ వచ్చేస్తాను మళ్ళీ డాట్ డాట్.
గ్రేట్. సో ఎల్ఎస్ ఓకేనా. సో నేను ఇప్పుడు నీ ఫైల్ డిలీట్ చేస్తా. సారీ, నేను ఈ ఫోల్డర్ ఓకేనా. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ ఫోల్డర్. ఓకే. సో ఒక్క నిమిషాన్ని నేను మొత్తం క్లియర్ చేస్తాను. ఎల్ఎస్ ఓకే. నౌ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ ఫోల్డర్, ఐ మీన్ డైరెక్టరీ ఓకేనా, డైరెక్టరీ. సో రిమూవ్ డైరెక్టరీ అండ్ డైరెక్టరీ నేమ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ పైథాన్. ఎర్రర్ వచ్చింది. సో నేను ఇందాక ఒక స్టెప్ చెప్పాను. సో ఫస్ట్ మనం డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్ళాలి. ఆ ఫైల్ ఏం ఫైల్ ఉందో ఆ ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఆ ఫైల్ని రిమూవ్ చేసేయాలి. సో అలా కాకుండా యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ హియర్, లైక్ బయట డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్ళకుండానే బిఫోర్ లైక్ బయటనే మీరు డిలీట్ చేయొచ్చు. సో దెర్ ఇస్ అందర్ కమాండ్ కాల్ ఆర్ఎం స్పేస్ ఓకేనా, ఆర్ఎం స్పేస్ హైఫన్ ఆర్ అంతే. ఆర్ఎం స్పేస్ హైఫన్ ఆర్ స్పేస్ యువర్ డైరెక్టరీ నేమ్ AWS Python, sorry, Python. Enter. See, delete అయిపోయింది. If you want to check again, see, ఇప్పుడు AWS అనే ఫోల్డర్ ఒకటి ఉంది. So this is the two types of step to deleting in a directory. ఓకేనా. సో ఇన్ కేస్ మీరు ఒక డైరెక్టరీలో మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉంటే యూ కాంట్ డిలీట్, యూ వాంట్ టు డిలీట్ లైక్ మాన్యువల్లీ ఇఫ్ దట్ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ ఫైల్ ఓకేనా. ఒక సింగిల్ ఫైల్ ఉంటేనే యూ కెన్ యూస్ దిస్ పర్టికులర్ కమాండ్. యా, అర్థమైందా లేదా ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. మీరు ఒక పని చేయండి, చార్ట్ పక్కన ఓపెన్ పెట్టుకొని రెడీగా ఉండండి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ డైరెక్టరీ కమాండ్స్ అండ్ క్రియేటింగ్ డైరెక్టరీ కమాండ్స్? యా, క్లియర్. గ్రేట్. ఓకే, డన్. సో నౌ just a second now. Okay, now we'll do one real time scenario situations. Okay, ఒకసారి మనం రియల్ టైమ్ లైక్ రియల్ టైమ్ సినారియో సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం. సో నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిలీట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్ ఆల్సో, ఐ మీన్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ ఆల్సో. ఈ యొక్క పర్టికులర్ డైరెక్టరీ కూడా నేను డిలీట్ చేస్తాను. రిమూవ్ టిఐఆర్ సారీ స్పేస్ AWS డన్. సో ఇప్పుడు ఎలాంటి ఏం లేవు PWD. సో ఫన్ గ్రేట్, నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను. సో క్లియర్ మై స్క్రీన్. సో ఫస్ట్ నా సినారియో నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చి ఏంటంటే, సో వాట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్ హియర్? ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఒక ఫోల్డర్ లోపల ఇంకో ఫోల్డర్ చేయాలి. సి ఫస్ట్ ఐ విల్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది విండోస్ సైడ్ ఓకేనా. సో నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను, పైత్ ఆర్ ఎల్స్ D1 సరే డైరెక్టరీ 1. దీని లోపల నేను ఇంకొక ఫోల్డర్ చేయాలి ఓకేనా. మై రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఒక ఫోల్డర్ చేయాలి అండ్ దీని లోపల కూడా నేను ఇంకో ఫోల్డర్ చేయాలి, D2. యా, యా, దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్ టిల్ హియర్ ఓకేనా. ఇక్కడ వరకు చెప్తాను. ఓకే, సో అగైన్ క్లోజ్ దిస్ పర్టికులర్ విండోస్, కమ్ టు ది లినక్స్. సో టు క్రియేట్ అన్ డైరెక్టరీ వాట్ ఈస్ ది కమాండ్? జస్ట్ ఏ సెకండ్, నేను ఇందులో రిమోట్ డైరెక్టరీ ఎంటర్ చేయలేను నోట్ ప్యాడ్ లో, సారీ. యా గ్రేట్, ఒక్క నిమిషం స్పేసెస్ ఇస్తాను. ఇట్స్ వెరీ క్లారిటీ ఉంటుంది అప్పుడు మీకు, వెదర్ ఇట్ గోయింగ్ టు గెట్ క్లమ్జీ. యా సూపర్ రైట్. యా, డైరెక్టర్ నేమ్ అంటే మళ్ళీ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసుకోకండి. మీరు మీరు నార్మల్ ఎంటర్ చేయండి, జస్ట్ హ్యావ్ ఎంటర్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. మీరు మళ్ళీ డైరెక్టర్ అంటే ఈ మధ్యలో ఇవ్వాలని ఇట్లా మీరు మధ్యలో ఇవ్వకండి. ఇది మొత్తం టోటల్ రిమూవ్ చేసేయాలి ఓకేనా. ఇది రిమూవ్ చేసి ఇంకా చేయాలి. ఓకే, సో సరే, ఎందుకైనా మంచి తీసేస్తాయి అసలు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఉంటుంది మీకు. ఓకే, వెల్ వాల్యూ యువర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్ విల్ ఓంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, యా. సో సి మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ దట్, ఓకే, మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ దట్ okay, I want to create a directory into directory. So అదేగా మన సినారియో వచ్చి, సో ఫస్ట్ మేక్ dir స్పేస్ సారీ mkdir స్పేస్ D1. గ్రేట్. సో ls
క్రియేట్ అయింది కదా, గ్రేట్, క్రియేట్ అయింది. నౌ దీని లోపల ఇంకోటి, ఓకేనా, దీని లోపల అంటే ఐ నీడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్. I want to enter into this particular folder. So to enter to the particular folder, what is the command? cd. That means change directory. So what is command to enter the particular file? చెప్పండి ఏంటిది? cd. యాక్చువల్ నేను రాయలేదు cd కమాండ్. దీని కింద వస్తుంది. యా, cd, change directory. So to enter to the particular folder, okay na, to enter to the particular folder, we need to use command called cd, change directory. So d1, great. ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేయండి, మన ఇందులోకి వచ్చాం. We have entered into the d1 folder. To confirm, you use the command pwd, means print working directory. So if you observe very carefully, home లోపల EC2 user, EC2 user లోపల D1, అంటే మన D1 ఫోల్డర్ లోకి వచ్చేసాం. గ్రేట్. ఈ ఫోల్డర్ లోపల I want to create another folder, means another directory. That name is called D2. So make dir space D2, enter. గ్రేట్ అబ్బా, we have created folder in folder. ఒక ఫోల్డర్ లోపల ఒక ఫోల్డర్, ఐ మీన్ ఒక డైరెక్టరీ లోపల ఒక డైరెక్టరీ ఎంటర్ చేసాం. సో టు కన్ఫర్మ్ ద టు పర్టికులర్ డైరెక్టరీ ls d2 క్రియేట్ అయింది. ఓకే, గ్రేట్, d2 క్రియేట్ అయింది కదా. ఓకే, సి అగైన్, ఓకే, నేను అసలు ఈ ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళాలి. ఐ వాంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది పర్టికులర్ ఫోల్డర్, cd స్పేస్ d2 pwd. సో చూడండి, ఇప్పుడు నేను యాడ్ ఉన్నాను. ఫస్ట్ హోమ్ లోకి వెళ్ళాను, హోమ్ లో నుంచి EC2 నుంచి D1 నుంచి D, అంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నానో అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్, D2 లోకి వచ్చాను. అది ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా లేదా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ ది చాట్. నేను ప్రతిదానికి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఈరోజు స్టార్టింగ్ మీకు చెప్పలేదు అసలు ఎందుకు లినక్స్ యూజ్ చేస్తానో నేను చెప్పలేదు. స్టార్టింగ్ చెప్తే మీకు అర్థం కాదు. సో దట్స్ వై నేను చెప్పలేదు మీకు అసలు ఎందుకు అమెజాన్లో లినక్స్ అంత ఇంపార్టెన్స్, ఎందుకు యూజ్ చేయాలని నేను చెప్పలేదు. టుమారో అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఎట్ లాస్ట్, ఓకేనా, మీరు ఎల్లుండి డెఫినెట్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు నో వాట్ ఈస్ ది యూస్ కేస్ ఆఫ్ లినక్స్ in the AWS. By learning Linux, what is the use case of for the AWS? Okay na? Yeah. And also, yeah, okay, done. Please, whether having any doubts, ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా, ఒక డైరెక్టరీ లోపల ఇంకో డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసాం. సో ఇక్కడ వరకు క్లియరా కాదు అందరినీ? సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సి చాట్ కన్నా మంచిగా అన్మ్యూట్ చేసి క్లియర్, ఒక మాట క్లియర్ అంటే అయిపోయింది. అయినా సండే అడుగుతా, డెఫినెట్లీ మీకు ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది సండే ఇంటర్వ్యూ మాక్ టెస్ట్ అవ్వకుండా యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇంటూ ది మండే క్లాస్. యూ నీడ్ టు క్లియర్ దట్ పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూ అంటిల్ అన్లెస్ యూ డస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇంటూ ది మండే క్లాస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. ఓకేనా? మీరు ఏది చెప్పినా ఐఎమ్ డస్ నాట్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ది. సి ఫస్ట్ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ది రిక్రూట్మెంట్ ప్యానెల్. ఓకేనా? మీరు ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నప్పుడు మీ క్వశ్చన్లు చూడ్డు, అసలు నీ ఇంట్రాక్షన్ ఎలా ఉందని చూస్తారు. ఫస్ట్ హెచ్ఆర్ రౌండ్ కానీ వాటర్ ఇట్ మేబీ, హెచ్ఆర్ రౌండ్, టెక్నికల్ రౌండ్, మేనేజర్ రౌండ్, వాట్ రౌండ్ మేబీ, అసలు మీ ఇంట్రాక్షన్ ఎలా ఉంది? మీరు ఏమైనా తడబడుతున్నారా? మీరు లైక్ స్ట్రక్ అయి మాట్లాడుతున్నారు, ఇంగ్లీష్ ఎలా ఉంది? సో అది చూస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సెకండ్ ఈస్ టెక్నికల్ స్కిల్. టెక్నికల్ స్కిల్ అటు ఇటైనా పర్లేదండి, ఏమీ కాదు. ఓకేనా? టెక్నికల్ స్కిల్ కొంచెం అటైనా కొంచెం ఇటైనా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. వెదర్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఆర్ నాట్, అంతే. వన్స్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద టీమ్, మీరు టీంలోకి వెళ్ళి ఇంకా ఒకరు కాకపోతే ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తారు. ఓకేనా? ప్రాజెక్ట్ విషయంలో డెఫినెట్లీ టీమ్ మెంబర్స్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. బట్ ఇక్కడ డీల్ ఏంటంటే, ఇష్యూ ఏంటంటే ఇంటరాక్షన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఓకేనా? ఇంటరాక్షన్ లేకుండా you can't handle anything. Okay, in the software side mainly communication skills. So that's why sir e first mock test అట్టటమైన upcoming mock test will be going to at last మీరందరూ పర్ఫెక్ట్ అవుతారు. అది నా మోటివ్ ఏంటంటే, నేను ఈ మాక్ టెస్ట్ పెట్టే మోటివ్ ఏంటంటే, మీకు ఫస్ట్ థింగ్ ఎక్కడి వరకు అర్థమైందో తెలుస్తుంది నాకు, అండ్ సెకండ్ థింగ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఓకేనా?
మీరు లాస్ట్ మాక్ టెస్ట్‌కి వచ్చేసరికి వెదర్ యువర్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ది కోర్స్ మాక్ టెస్ట్‌కి వచ్చేసరికి యూ విల్ బి లైక్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు ఇంక మీరు. చాలా అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు. సో, నో డౌట్ ఫర్ దట్. ఐయామ్ గివింగ్ గ్యారంటీ ఫర్ యూ దట్ మీరు లాస్ట్‌కి వచ్చేసరికి యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లైక్ పర్ఫెక్ట్‌గా వచ్చేస్తారు. మీకు అందులో ఎలాంటి లైక్ డౌట్ ఏం పెట్టుకోవసరం లేదు. సో, దట్స్ వై ఐయామ్ కండక్టింగ్ అండ్ వెరీ హార్ష్ టు దిస్. ఓకేనా? డెఫినైట్‌లీ సండే మీకుంటది. అండ్ టైమింగ్స్ కూడా మీ ఇష్టం. మీకు అవైలబిలిటీ ఉన్నప్పుడు చెప్పండి. సండే రోజు మనకి ఎట్లా క్లాస్ ఉండదు. ఇట్ విల్ బి హాలిడే. సో, మీకు అవైలబుల్ టైమ్ ఉన్నది చెప్పండి. ఆ టైంకి మీ అందరం మాక్ టెస్ట్ చేస్తాను. ఓకే. సో, లైక్ దట్. యాహ్! నౌ వి ఆర్ ఇన్ ది డైరెక్టరీ 2 ఐ మీన్ ఫోల్డర్ 2 లోకొచ్చాం. హుహు. గ్రేట్. సో, అది. Okay. So in this, now I am going to create a file. Oh, sorry. Cat space file name like Azure. ఇందాక నుంచి మన AWS వాడుతున్నాంగా. So now we will use Azure. Enter. So matter. Done. Great. So Control D. Save. If you want to check this particular matter, Azure. Enter. See, great. We have seen na. Yeah. సో ఓకే ఇన్ ది D2 డైరెక్టరీలో మనం ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే నాట్ ఇన్ ది D1. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, మనం ఎక్కడ ఎంటర్ చేసాం, వీ హ్యావ్ ఎంటర్ అవర్ సారీ వీ హ్యావ్ క్రియేట్ అవర్ ఫైల్ ఇన్ ది డైరెక్టరీ ఆఫ్ D2. ఓకే వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అ ఫైల్ ఇన్ ది డైరెక్టరీ ఆఫ్ D2, నాట్ ఇన్ ది D1 or not in the EC2 user. We have created a file in our directory of D2. ఓకే సో అది బాగా గుర్తుంచుకోండి. సో నౌ యా ఓకే డన్ గ్రేట్. ఇక్కడ వరకు ఫైన్ మీకు మంచి క్లియర్గా అర్థమైంది కదా. ఎల్ఎస్ సైఫన్ క్లియర్. సో ఎల్ఎస్ ఓకే అయితే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ బ్యాక్ సిడి ఎల్ఎస్. ఓకే జస్ట్ ఎల్ఎస్ స్పేస్ సైఫన్ ఎల్. ఓ సారీ. జస్ట్ సెకండ్. సిడి D1 సిడి D2. సో cd sorry ls, right? ls space hyphen l. Wait a second. Okay, cd. Yeah, now coming to second command. Okay na. So okay, let me clear all this one. Before మనం ఇక్కడ వరకు చేసాం ఓకేనా, టిల్ D2 లో మన ఫైల్లో ఉన్నాం ఓకేనా. నేను చెప్పాను ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ఓకేనా, వెయిట్ ఏ సెకండ్ pwd. ఓకేనా నేను ఇక్కడ ఉన్నానబ్బా. ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ వెళ్ళాలంటే వాట్ ఈస్ ది రిక్వైర్మెంట్. సో హియర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ లైక్ బ్యాక్, నేను బ్యాక్ వెళ్ళాలంటే ఏంటిది సిడి స్పేస్ డాట్ కదా. కానీ నాకు అట్లా కాకుండా నేను D2 నుంచి డైరెక్ట్గా EC2 యూజర్కి వెళ్ళిపోవాలి ఓకేనా. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ cd డాట్ అని ఇచ్చాను. సో ఏమైంది, వన్ స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్ళిద్ది. ఐ మీన్ నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇది కదా. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను చెప్పండి. వన్ డ్రైవ్ లో సునీల్ పర్సనల్ లో డెస్క్టాప్ లో D1 లో D2కు వచ్చాను. ఇప్పుడు నేను D2 లో ఉన్నాను. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను D1 లోకి వెళ్ళాలి. D1 లోకి వెళ్ళాలంటే ఏంటి, ఇక్కడ బ్యాక్ యారో క్లిక్ చేస్తే చాలు. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, నువ్వు D1 లో ఉన్నావు. సో అలానే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, సిడి స్పేస్ డాట్ అంటే D2 లో నుంచి D1 లోకి వచ్చేస్తాం అది. సో చూడండి ఎంటర్. సో నౌ pwd. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు, ఇన్ వాట్ డైరెక్టరీ యు ఆర్ ఇన్ ది D1 లో ఉన్నావు. సో బట్ అలా కాకుండా సిడి D2 ఓకేనా pwd. ఓకే బట్ అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నా D2 లో ఉన్నాను కదా, D2 లో ఉన్నాను. నేను డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ EC2 హైఫన్ యూజర్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ టు ది డైరెక్ట్ EC2 హైఫన్ యూజర్, సో సిడి అంతే, ఇంకేం ఎంటర్ చేయొద్దు. సిడి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. ఇంకా డాట్ కానీ స్పేస్ కానీ ఎలాంటిది ఏమి ఉండదు. జస్ట్ నార్మల్ సిడి క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ అంతే. సో pwd. చూడండి ఎక్కడికి వచ్చారు మీరు డైరెక్ట్ గా.
EC2 హైఫాన్‌లోనే ఉన్నారు. సో, మీరు ఇక్కడ D1 స్కిప్ అయిపోయింది. D2 నుంచి డైరెక్ట్‌గా EC2 హైఫాన్‌కి EC2 హైఫాన్ యూజర్‌లోకొచ్చేసారు. యూ గాట్ స్కిప్ దిస్ పర్టిక్యులర్ D1 ఫోల్డర్. డైరెక్ట్‌గా D2 నుంచి EC2 హైఫాన్ యూజర్‌కొచ్చేసారు. సో, అది. సీ ఓకేనా? ఓకే. లెట్ మీ కాపీ దిస్ కమాండ్. సో, ఈ కమాండ్ గూడా మీకు నోట్‌ప్యాడ్‌లో పెడతాను. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నేను ఇయన్నీ పెట్టాలి గదా! హ్మ్. యాహ్! ఓకే. సో, గ్యాప్స్ ఇస్తాను. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ టు అండర్‌స్టాండ్ ఫర్ యూ ఆల్సో వెల్ యూ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్. ముందు చెప్తున్నానండి, ప్రాక్టీస్ లేకుండా అయితే లినక్స్ ఇంక రాదు. అసలు ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ లినక్స్ రాదింగ. ప్రాక్టీస్ లేకుండా ఓన్లీ ఓరల్‌గా ఐ మీన్ విజువల్‌గా క్లాస్‌ని ఓరల్‌గా విని లినక్స్ మీద చేద్దామంటే ఇంక అసలు అది అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ ఎన్ డ్రీమ్. ఇట్ ఈస్ ఎన్ మైత్. ఓకేనా? మిత్ అది. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఎన్ మిత్. అసలు ఇంక అది అవ్వదు. డెఫినైట్‌లీ మీరు ప్రాక్టీస్ అనేది చేయాలి లినక్స్ మీద. ఓకే. జస్ట్ ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి అంతే. 3 క్లాసెస్ ఉంటాయి లినక్స్‌కి. సమ్‌వాట్ యూ విల్ గెట్ బోర్. ఓకేనా? డెఫినైట్‌లీ బోర్ ఉంటది. నేను ఉండదు అని చెప్పట్లేదు. ఈ 3 క్లాసెస్ ఓపిక పట్టుకుంటే దాని తర్వాత క్లాసెస్ ఎక్సలెంట్‌గుంటాయి. ఆఫ్టర్ దట్ క్లాసెస్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. చాలా అంటే చాలా అప్లికేషన్స్ మీద చేస్తాం. చాలా అంటే వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ మీద చేస్తాం. ఇయన్నీ సర్వీసెస్‌లే. ఓకేనా? వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీల్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ EC2లో ఉన్నాం. దెన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ లాంబ్డా. సో, లైక్ డెవలప్ టూల్స్‌కొచ్చేసరికి ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి. స్టోరేజు, డేటాబేస్, ఓకే. బ్లాక్ చైన్, మైగ్రేషన్ అండ్ ట్రాన్స్‌ఫర్, ఐఓటీ మీద, నెట్వర్క్ అండ్ కంటెంట్. ఎన్ నంబర్ చాలా అంటే అంతెందుకు లైక్ మీకు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఓకేనా? ఈ లినక్స్ క్లాస్ అయిపోయాక ఐ మీన్ రేపు, ఎల్లుండి అయిపోయాక ఆఫ్టర్ దట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ అనే వెబ్‌సైట్ గుర్తుంచుకోండి. మనం ఒక వెబ్‌సైట్‌ని డిప్లాయ్ చేస్తాం. డిప్లాయ్ చేసి మీ యొక్క ఒక పర్టిక్యులర్ ఐపీ అడ్రెస్ కూడా మీకు చార్ట్‌లో పెడతాను. యూ కెన్ యాక్సెస్ దట్ ఐపీ అడ్రెస్ ఆల్సో. యాహ్! ప్రాక్టీసింగ్ బ్రో. హౌ టు రిమెంబర్ అంటే లైక్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీసింగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఓకేనా? నాకు నేను ఫస్ట్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఐ డస్ నాట్ నో. వెల్ ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. వెల్ ఐఎమ్ టీచింగ్ మల్టిపుల్ బ్యాచెస్ ఓకేనా? వెల్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే. నేను ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఐ గాట్ యూజ్డ్ టు ఇట్ ఓకేనా? డే 1 కైతే ఎవరికీ రాదు. డెఫినైట్‌లీ పక్కన అందుకే మీకు నోట్ ప్యాడ్స్ పెడుతున్నాను. అందుకే మీకు ప్రతి ఒక్క కమాండ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ ది నోట్ ప్యాడ్. సో, ఎందుకంటే యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ లేకుండా యూ కెనాట్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. సో, యూ నీడ్ టు లైక్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకేనా? యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ థీస్ కమాండ్స్ డెఫినైట్‌లీ యూజ్ ఏం గాదు పర్లేదు. మీకు లైక్ ఈ కోర్స్ ఎండ్ అయ్యే టైంకల్లా మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ వీల్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ది లినక్స్ ఓన్లీ ఓకేనా? సో, ఆ పర్టిక్యులర్ టైమ్‌లో గూడా మీకు డెఫినైట్‌లీ వచ్చేస్తది. ఓకే. సో, అది. సో, వి హావ్ కవర్ హియర్ సీన్. ఇక్కడ వరకు వచ్చేసాం. ఓకే. సీడీ కమాండ్ వరకు అయిపోయింది. సో, సీడీ అంటే డైరెక్ట్‌గా D2 నుంచి హోమ్ పేజ్‌కి వచ్చేసాం కదా! నౌ ఓకే. ls లిస్ట్స్ ls స్పేస్ హైఫన్ l టోటల్ 332. ఓకే. సో, లెట్ మీ క్లియర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే లెట్ మీ ఫస్ట్ క్యాట్ గ్రేటర్ థాన్ ఫోన్ అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సేవ్ దిస్ ఫైల్. ఓకేనా? సో, మేక్ డైరెక్టర్ నేను ఇంకొక డైరెక్టర్ క్రియేట్ చేస్తాను రాండమ్‌గా లైక్ బెన్‌క్యూ అంట. ఓకేనా? బెన్‌క్యూ ఎంటర్. ఓకే. గ్రేట్. అండ్ ఆల్సో అగైన్ ఓకే. డన్ కదా! సో, ఎల్ఎస్ స్పేస్ హైఫన్ ఎల్. హ్మ్. ఓకే. రైట్. గ్రేట్. అది. ఓకే. ఓకే అండి. సో, ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, ఫస్ట్ నేనొక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. క్యాట్ కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని ఫోన్ అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. నెక్స్ట్ డైరెక్టరీ అని చేసుకొని ఒక ఫోల్డర్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను కదా! ఏం చేశాను బెన్‌క్యూ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. ఫోన్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. నౌ టెల్ మీ థట్ ఇప్పుడు వీటిలల్లో ఫోల్డర్ ఏది? ఫోన్ ఏది? ఇప్పుడు నేనంటే క్రియేట్ చేశాను. మీకు రియల్ టైమ్‌లో ఇంకా ఎవరో ప్రీవియస్ ఎంప్లాయీ ఎవరో క్రియేట్ చేసి ఉంచుతారు. కానీ మీకు తెలవాలి అసలు ఇందులో ఫైల్ ఏది? ఫోల్డర్ ఏది అని.
Any guess? Anyone in the chat? Any guess? Please try to guess. Any guess in the chat? How you can find whether it is in a file or folder? మీరు ఎలా find out చేస్తారు? Any guess in the chat? See, actually we have two types to find an particular folder or file. ఒక file or folder ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే, see, we can identify by the color grading. Okay, if you observe very carefully, folder కి వచ్చేమో folder ఓకేనా, డైరెక్టరీ వచ్చేసరికి ఏమో we have in the color of blue. Coming to the file, we have like white color as a text color. కానీ ఫ్యూచర్ లో ఒకవేళ కలర్ గ్రేడింగ్ తీసేస్తే, బై ఛాన్స్ లినక్స్ అప్డేట్ అయ్యి దే హ్యావ్ రిమూవ్ దిస్ కలర్ గ్రేడింగ్ తీసేస్తే, దెన్ హౌ వీ కెన్ ఫైండ్? సో to find, okay, to find a directory, whether it is in a directory, whether or else whether it is in a file, to find that particular file type, we need to use command call ls space l. ఓకేనా, మంచి గుర్తుంచుకోండి, ls space hyphen l. It is not a one, it is an l. Okay, a small l, not capital L, small l. And also with Linux is case sensitive, we need to use only small letters only. We does not use any capital letters. ls space hyphen l. Then click on enter. So if you observe very carefully here, coming to this is our directory, right? మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టార్టింగ్ లో ఒక డి అని ఉంది. సో వెన్ యూ గెట్ టు దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ డి, యూజింగ్ దిస్ కమాండ్, ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి ఇంకా మీకు వచ్చిన ఫస్ట్ మీ యొక్క ఫైల్ దగ్గర ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో డి అని ఉంటే, సో యూ కెన్ కన్ఫర్మ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ డైరెక్టరీ. ఓకేనా, మీరు చాలా క్లియర్ గా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు ఇది డైరెక్టరీ అని. ఓకేనా, అండ్ డి1 ఆల్సో డైరెక్టరీ. కమింగ్ టు ఫైల్, ఇక్కడ ఫైల్ దగ్గర ఏముందండి? వీ హ్యావ్ ఓన్లీ హైఫన్. ఓకేనా, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ హైఫన్. See, D unte, you can blindly go through that, you can confirm that it is in a directory. D stands for directory and hyphen stands for file. So ఇక్కడ మిగతా చూడండి, rwxr xrx rwxr xrx. Okay, so what is this? These are called permissions. ఓకేనా, ఇవన్నీ ఏంటంటే పర్మిషన్. సి, ఆర్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ రీడ్, డబ్ల్యూ మీన్స్ write, x means execute. Okay, write, see, read, write and execute. Okay, నేను చెప్తాను, tomorrow class or day after tomorrow class we are going to see this typical permissions. ఈ పర్మిషన్స్ ఎలా ఎలా చేంజ్ చేయాలి, ఎలా వాడాలి నేను చెప్తాను. ఓకేనా, బట్ హ్యాస్ ఆఫ్ నో జస్ట్ బ్లైండ్లీ remember that if you want to identify this particular file or whether it is in a folder by using ls space hyphen l, you can confirm that if that particular file at the starting having d, so you can confirm that it is in a directory. If the particular file is having hyphen, okay na, hyphen unte, you can confirm that it is in a file. Okay, like that. Now, okay, before that let me copy this, let me enter this particular command ls hyphen l. Okay, great. Okay, done. Now coming to the windows, okay na, windows ko వచ్చాను. Coming to this PC, లోకల్ డిసిలోకి వచ్చాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను చూడండి, నేను ఒక వన్ థింగ్ చేస్తాను. కమ్ టు 3 డాట్స్ హియర్, సారీ, వ్యూ ఆల్, షో హిడెన్ ఐటమ్స్. సి, యాక్చువల్లీ మనకి కనిపిస్తుంది కదా, గ్రేట్, బట్ వి ఇన్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ అవర్ పర్టికులర్ మిషన్స్ ఆర్ లోకల్ మిషన్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ ఏదైనా కానివ్వండి, they will have some hidden folders. Okay na, hidden directories, hidden folders, whatever it may be, files or nothing, anything it will be. So కొన్ని hidden files గానీ hidden directories గానీ ఉంటాయి. To view that in windows, ప్రతి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, whether you are going to take mac os, whether you are going to take linux, whether you are going to take windows, any operating system has some hidden files and hidden folders. To in the windows, if you want to see that particular hidden folders na, just view all, come to the show hidden items. See, we have got some hidden items. See, like slight shade అయి ఉంది. If you observe very carefully, see చూడండి, స్లైట్ షేడ్ అయిపోయి ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే హిడెన్ ఐటమ్స్. See, if you want to again hide this one,
See, I files పోయినాయి. So again, if you want to see hide items, here you can see ఇక్కడ ఇది ఇది. సో లైక్ దట్ ఓన్లీ కమింగ్ టు లినక్స్ హియర్, లినక్స్ లో కూడా కొన్ని హిడెన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇన్ ది లినక్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సమ్ హిడెన్ ఫైల్స్. టు సీ దట్ హిడెన్ ఫైల్స్, ఓకేనా, ఆ హిడెన్ ఫైల్స్ చూడాలంటే వీ హ్యావ్ కమాండ్ ఆఫ్ ls స్పేస్ -a. ఓకేనా, ls స్పేస్ -a ఎంటర్. సి చూడండి, ఇందాక మనం మామూలుగా ls హైఫన్ చేస్తే ఈ ఫైల్స్ వచ్చాయి అంతే. మామూలుగా ls ఇస్తే ఏమొచ్చినాయి, ఇవి వచ్చినాయి. కానీ నేను ఎప్పుడైతే ls హైఫన్ ఏ ఇచ్చింది అనుకో, సి బెన్క్యూ ఉంది, d1 ఉంది, ఫోన్ ఉంది. బట్ మనకి ఫోల్డర్స్ చూపించాయి ఇందాక. ఓన్లీ ls ఎంటర్ చేస్తే మనకి ఏం చూపించింది, బెన్క్యూ d1 ఫోన్ వచ్చింది. బట్ వెన్ యూ ఎంటర్ ls హైఫన్ ఏ, హిడెన్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ కూడా చూపించింది. సి డాట్ ఎస్ఎస్హెచ్ అనేది ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ అన్ ఫోల్డర్. అండ్ డాట్ బ్యాష్ ఆర్సి అంటే ఫైల్, బ్యాష్ హైఫన్ ప్రొఫైల్స్ అంటే ఫైల్, బ్యాష్ హైఫన్ లాగౌట్ అంటే ఫైల్. సో అలా, డూ యూ గాట్ ఇట్ నా? So to see an hidden files or hidden folders in the Linux, we need to use command called ls space hyphen a. ఓకే గ్రేట్, ఇక్కడ వరకు ఓకే ఫైన్. కానీ నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ హిడెన్ ఫైల్. నేను నా ఓన్గా ఒక హిడెన్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి, అది ఎవరు కనపడదు, ఓన్లీ నాకే. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ కాన్ఫిడెన్షియల్ మ్యాటర్. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఫోల్డర్ ఆర్ వెదర్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఫైల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఆ ఫైల్ మీరు హైడ్ చేయాలి. సో టు టు క్రియేట్ అన్ హిడెన్ ఫైల్, మీరు ఒక హిడెన్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ దట్ వన్? సో ఏంటిది ఆ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా? సో create, okay na, to create an hidden file we have two methods. Okay na, we have two methods. So first one వచ్చి, what is the first command to create an hidden file? The first command was, sorry, yeah, to first command was touch space, okay, this is space dot training, touch space dot training. So touch space dot, in my case I'm not giving training, I will give keyboard, ఎంటర్. సి జనరల్ గా నేను ls అని చూస్తాను. సో ls అని వస్తే ఏమొస్తుంది, ఓకే ఈ 3 ఫైల్స్ వస్తుంది. బికాస్ ఇదేంటిది, వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ హిడెన్ ఫైల్. టు సీ దిస్ ఫైల్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ది కమాండ్ కాల్ ls స్పేస్ హైఫన్ ఏ, ls స్పేస్ హైఫన్ ఏ, క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. యా చూసారా, కీ డాట్ బోర్డ్ మీన్స్, సి చూడండి ఇక్కడ కలర్ గ్రేడింగ్ చూడండి, మీన్స్ దట్ మీన్స్ ఇది నార్మల్ వైట్ కలర్ ఉంది. సో దట్ మీన్స్ వాట్ వీ కన్క్లూడ్ హియర్, వీ కెన్ కన్క్లూడ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ ఫైల్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ ఫైల్. ఓకే, సో సేమ్ లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, ఓకేనా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ లైక్ డైరెక్టరీ, హిడెన్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయాలండి. సో ఆన్ దట్ కేస్ వాంట్, సో ఏం లేదు, మేక్ dir స్పేస్ డాట్ ఇవ్వాలి అంతే. ఓకేనా, జస్ట్ యూ నీడ్ టు గివ్ ది డాట్, ఏం లేదు, mkdir స్పేస్ డాట్, దెన్ మన ఫోల్డర్ నేమ్, ఐ మీన్ మన డైరెక్టరీ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఇన్ మై డైరెక్టరీ నేమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ tp లింక్, ఎంటర్. సో అగైన్ ls ఇస్తాను. సో కనిపిస్తుందా ls అంటే, లేదు. బట్ వెన్ ఐ ఎంటర్ ls స్పేస్ హైఫన్ ఏ, సి చూడండి వచ్చిందా, నా tp లింక్ వచ్చిందా, హిడెన్ డైరెక్టరీ కదా. ఇప్పుడు కలర్ గ్రేడింగ్ ఏది ఉంది, బ్లూ ఉంది, అంటే దట్ మీన్స్ కాల్ డైరెక్టరీ. గ్రేట్ కదా. సో అది, సో అండ్ ఆల్సో సి లెట్ మీ క్లియర్, సి now we have seen touch command, right? And also there is second command to create the hidden file. Okay na, inko file మీరు సేమ్ like hidden file create చేయాలంటే there is another method to create an hidden file. What is that method? Just use cat space hyphen space dot అంతే. మీరు డాట్ యూజ్ చేస్తే వెదర్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేటింగ్ అయినా మేక్ డైరెక్టరీ, ఐ మీన్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కానీ, ఫైల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కానీ, ఫైల్ నేమ్ ముందు, ఓకేనా, మీరు ఒక నేమ్ ఇస్తారు కదా ఫోల్డర్ ముందు, ఐ మీన్ డైరెక్టరీ ముందు నేమ్ ముందు ఆర్ ఫైల్ నేమ్ ముందు డాట్ ఇస్తే డిఫాల్ట్ గా అది హిడెన్ ఫైల్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది. నో డాట్ ఫర్ దట్, ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు టేక్ హిడెన్ ఫైల్. సో ఇప్పుడు నేను ఏపిస్తాను, డెల్ అంటాను, డెల్. సో వీ నీడ్ టు ఎంటర్ దిస్ నేమ్, కంట్రోల్ డి, great, cd, sorry not cd, ls,
సి వచ్చిన ఫైల్ లేదు. బట్ వెన్ ఐ ఎంటర్ ls స్పేస్ ఏ సి వచ్చేసిందిగా డెల్ ఫోల్డర్, సారీ డెల్ ఫైల్ వచ్చేసిందిగా. సో టు క్రియేట్, ఓకేనా, టు క్రియేట్ అన్ ఫైల్ వీ హ్యావ్, టు క్రియేట్ అన్ హిడెన్ ఫైల్ వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్. ఒకటి వచ్చి ఫస్ట్ వన్ వాస్ by using touch command and second one was cat space greater than symbol dot del. So this is the two methods to create an hidden directory or hidden file. Okay, sorry, directory or file. To create a make d, sorry, make dir dot directory name. So directory name tp link. Great. So ఇది, do you understand, right? మీకు అంతా క్లియర్గా అర్థమైంది కదా? ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు ది టుడేస్ లాస్ట్ కమెంట్, నేను ఇక్కడితో ఆపేస్తాను బికాస్ ఇప్పటికే చాలా కమెంట్స్ అయినాయి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు యూ విల్ గెట్ సమ్ వాట్ కన్ఫ్యూజ్, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. ఇంకొక కమెంట్ చెప్పి నేను ఇంకా ఆపేస్తాను, ఓకేనా? సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ కమెంట్ కాల్ కాపీ ఫైల్, ఓకేనా? కాపీ ఫైల్ నేను ఫస్ట్ మీకు విండోస్లో చూపిస్తాను, దెన్ వీ విల్ మూవ్ టు ది లినక్స్, బికాస్ విండోస్లో చూపిస్తే మీకు సమ్ వాట్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. సో దట్స్ వై నేను ఎవ్రీ కమెంట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్ ఇన్ ది విండోస్ అండ్ మూవింగ్ టు ది లినక్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేంటి, హౌ టు క్రియేట్ కాపీ ఆఫ్ ఎ ఫైల్ కదా అది. సో ఇన్ని ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేసిన, సరే దీన్నే యూస్ చేసుకుంటా. లెట్ మీ యూస్ దిస్ వన్, ఓకేనా? నేను ఇది యూస్ చేశాను, గ్రేట్ కదా. ఓకే, ఇందులో ఉన్న మ్యాటరు నాకు నెక్స్ట్ ఫైల్లోకి వెళ్ళాలి. సో ఏం చేస్తాం మనం బేసిక్లా, జస్ట్ ఏం లేదు, సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ సి, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాపీ టు ది అనదర్ ఫైల్, ఓకేనా? సరే ఇందులో ఈ లైక్ పర్టికులర్ ఈ యొక్క దాంట్లో కాపీ చేసుకోవాలంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ది కంట్రోల్ వి, కథం కాపీ అయిపోయింది కదా. సో లైక్ దట్ ఓన్లీ, ఓకే, సో లైక్ దట్ ఓన్లీ ఐ వాంట్ టు కాపీ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఫైల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది సెకండ్ ఫైల్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. సి నేను ఫస్ట్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ క్లియర్ దిస్ వన్. యా, నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, ఓకేనా? క్యాట్ స్పేస్ గ్రేటర్ దాన్, ఫైల్ నేమ్ ఏమిద్దాం, సరే వాటర్, enter. So entering, okay, not I'm going to entering random names. Okay, welcome AWS training, and happy learning, and I'm going to save the particular file. What is the command? Control D. Okay, control D. Okay, now see, now I want to ఈ యొక్క పర్టికులర్ యొక్క వాటర్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని నేను వేరే దాంట్లో స్టోర్ చేయాలి, ఓకేనా? నేను ఏం చేయాలి, సో ఇప్పుడు నేను ఈ వాటర్ అని క్రియేట్ చేస్తాను, నేను ఇంకోటి ఏం చేస్తాను, ఎయిర్ అని క్రియేట్ చేస్తాను, ఓకేనా? సో క్రియేట్ చేసి ఇందులో కాపీ చేయాలి. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి న్యూ కమాండ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సిపి, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ చూడండి, కమింగ్ టు హియర్, ఏది, యా, కమింగ్ టు హియర్, సిపి స్పేస్ ఫస్ట్ సోర్స్ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఈస్ అవర్ సోర్స్ ఫైల్ నేమ్? వాటర్. అంటే నేను నా రిక్వైర్మెంట్ అదే కదా. సో వాటర్ అనే ఒక ఫైల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకేనా, వాటర్ ఫైల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎయిర్ అనే ఫైల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి, కాపీ చేయాలి, ఓకేనా? ఐ వాంట్ టు కాపీ. సో హియర్ సారీ వాటర్, ఓకేనా, స్పేస్ ఎయిర్, ఓకేనా, ఎయిర్ అనే ఫైల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి, దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్, కథం. సో ఎల్ఎస్, సో చూడండి ఎయిర్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ మాన్యువల్ గా క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్, సారీ, సో క్యాట్ స్పేస్ ఎయిర్ అని నేనేం క్రియేట్ చేయవసరం లేదు, జస్ట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, సిపి, నేను ఫస్ట్ సోర్స్ నేమ్ ఇచ్చాను, సోర్స్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాను, దాని తర్వాత నాకు అసలు ఎలాంటి ఫైల్లోకి వెళ్ళాలి ఆ ఫైల్ నేమ్ అంటే ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ నేను ఎయిర్ అని ఇచ్చాను, కథం ఎయిర్లోకి వెళ్ళిపోయింది. వెళ్ళేసి చూసారు ఇక్కడ ఇంకా ఎయిర్ అని ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో నౌ వి విల్ చెక్ క్యాట్ స్పేస్ ఎయిర్, సి చూసారా, ఇప్పుడు నేను అలానే సరే క్యాట్ వాటర్,
చూసారా? సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. వాటర్‌లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో కమింగ్ టు ది ఎయిర్ ఫైల్ సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో, దిస్ ఈస్ ది యూజ్ కేస్ ఆఫ్ సీపీ కమాండ్ మీన్స్ కాపీ కమాండ్. సో, అది. సో, టిల్ నౌ ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా లేదా అందరికి? ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఆల్ ఆఫ్ యూ డూ అండర్‌స్టాండ్ వెరీ క్లియర్‌లీ ఆర్ నాట్? హావింగ్ ఎనీ డౌట్స్? ఇక్కడ ఏదైనా కమాండ్‌లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? టిల్ నౌ చెప్పిన వరకు ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ ది గ్రూప్. సారీ ఇన్ ది చాట్. Having any doubts or all are clear? Respond in the chat, please. Hello. Yeah, creating a subfolder is a little bit clumsy. Yeah, okay. Creating subfolder, right? మళ్ళీ చెప్తాను చూడు. నేను ఓకే. అసలు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే చూడండి ఇవన్నీ తీసి పడేస్తా ఆగండి. క్రియేటింగ్ సబ్ ఫోల్డర్, ఒక ఫోల్డర్ లోపల ఇంకొక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయటం కదా. సో అది నా రిక్వైర్మెంట్. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్ ఇన్ ఫోల్డర్, ఒక ఫోల్డర్ లోపల ఇంకొక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మనం విండోస్ లో చేద్దాం. సో టు క్రియేట్ అన్ ఫోల్డర్ వాట్ ఈస్ ది లైక్ మౌస్ రైట్ బటన్ క్లిక్ చేసి కమ్ టు ది ఇయర్ క్లిక్ ఆన్ ఫోల్డర్. సో నేను D1 అని ఇస్తాను. డన్. సో ఫస్ట్ అయితే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాను. సో దీని లోపల ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అనదర్ ఫోల్డర్, ఇంకొక ఫోల్డర్ కూడా ఎంటర్ చేయాలి, క్రియేట్ చేయాలి. సో నాట్ ఎంటర్, వి నీడ్ టు క్రియేట్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ నేను ఈ ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళాలి. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ వైట్ స్పేస్ ఉందా, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఫోల్డర్. సో ఇక్కడ నేను D2. అర్థమైందిగా? సో ఇప్పుడు అదేగా నేను చేసింది. క్రియేటింగ్ ఏ సబ్ ఫోల్డర్ అంటే ఏంటి? ఒక ఫోల్డర్ లోపల ఇంకొక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను, అంతే కదా. ఓకే, ఒక్క నిమిషం అండి, ఇవన్నీ తీసేస్తాను నేను. ఇది ఫస్ట్ నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. దట్ ఫోల్డర్ నేమ్ ఏంటి? D1 నేమ్ ఇచ్చాను. సో ఓపెన్ చేయండి. సో D1 ఫోల్డర్ లోపల D2 అనే ఫోల్డర్ కూడా క్రియేట్ చేశాను. సో అది నౌ కమింగ్ టు లినక్స్. ఇప్పుడు లినక్స్ రాండి. ఒక ఫోల్డర్, ఓకేనా, ఒక ఫోల్డర్ మీన్స్ దట్ మీన్స్ డైరెక్టరీ. మనం విండోస్ లో ఏమో ఫోల్డర్ అంటాము. కమింగ్ టు ది లినక్స్ టర్మినాలజీ వి నీడ్ టు ప్రొనౌన్స్ డైరెక్టరీ కదా. So to create a folder in the Linux means a directory. So what is the command? Make dir space మన నేమ్, మన ఫోల్డర్ కి ఏ నేమ్ ఇవ్వాలి ఆర్ మన డైరెక్టరీ ఏ నేమ్ ఇవ్వాలో అక్కడ స్పేస్ ఇచ్చాక ఆ నేమ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి మనం. సో ఇన్ మై కేస్ ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ ఎయిర్పాడ్స్ ఓకేనా, ఎయిర్పాడ్స్. ఓకే డన్. గ్రేట్, ఎల్ఎస్ అని ఇస్తాను. సో చూడండి క్రియేట్ అయింది కదా ఎయిర్పాడ్స్ అనేది. వి హావ్ క్రియేటెడ్ ఎయిర్పాడ్స్ ఓకేనా. సో అది నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఎయిర్పోర్ట్స్ లోపల ఇంకొక డైరెక్టరీ చేయాలి, ఓకేనా. ఈ ఎయిర్పోర్ట్స్ లోపల ఇంకోటి క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు ఎంటర్ టు దిస్ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ. ఫస్ట్ నేను ఈ డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్ళాలి కదా. సో టు ఎంటర్, ఓకేనా, టు ఎంటర్ దిస్ ఎయిర్పోర్ట్స్ డైరెక్టరీ ది కమాండ్ కాల్ cd, దట్ మీన్స్ చేంజ్ డైరెక్టరీ. సో cd స్పేస్ మనము ఏ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళాలి, ఓకేనా, మనం ఏ డైరెక్టరీకి వెళ్ళాలో ఆ డైరెక్టరీ నేమ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి మనం, ఓకేనా. ఎయిర్ పాట్స్ ఎంటర్. చూసారా ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నాం? ఎయిర్పోర్ట్స్ అనే లోపలికి ఐ మీన్ ఇక్కడ మనం లోపలికి వచ్చేసాం. D1 లోపడుకున్నాం ఇక్కడ మనం, ఓకేనా. ఓకేనా. ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇది ఎయిర్పోర్ట్స్, ఇమాజిన్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎయిర్పోర్ట్. సో మనం లోపలికి వచ్చాం. సో ఇక్కడ కూడా అంతే ఎయిర్పోర్ట్స్. ఇప్పుడు మన ఎయిర్పోర్ట్స్ లోపల మన కర్సర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను దీని లోపలే క్రియేట్ చేయాలి ఫోల్డర్, ఇంకో డైరెక్టరీ. సో టు క్రియేట్ అన్ డైరెక్టరీ వాట్ ఈస్ కమాండ్? మేక్ dir స్పేస్, ఇప్పుడు నేను ఏమిస్తాను ఇక్కడ? యాపిల్ అని అంటాను. సరే ఐఫోన్ అంటాను, ఐఫోన్ ఎంటర్. ఓకే ఎల్ఎస్. చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది? డైరెక్ట్ క్రియేట్ అయింది, ఓకేనా. సో టు కన్ఫర్మ్ pwd, ఓకేనా. ఓకే చేంజ్ ఐఫోన్ pwd. యా ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాము? ఎయిర్పోర్ట్స్ క్రియేట్ చేసాము. ఎయిర్పోర్ట్స్ లోపల ఐఫోన్ క్రియేట్ చేసాము. ఐ మీన్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డైరెక్టరీస్, ఓకేనా. ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ డైరెక్టరీ, ఐఫోన్ ఇట్ ఈస్ అన్ డైరెక్టరీ. సో ఇప్పుడు మనం ఎందులో ఉన్నాం చెప్పండి?
we are in the iPhone directory, right? ఇప్పుడు వాట్ మనం ఇప్పుడు ఉన్నాం ఇక్కడ సి ఇప్పుడు మనం D1 లో ఐ మీన్ we are in the coming to the Windows side, we are in the tell me that we are in the in which one? We are in the airports, okay, right? We are in the airports. So ఈ airports లోపల we are going to create what we are going to create here, iPhone. Done. సో నేను ఇప్పుడు ఐఫోన్ లోపల, సో ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను, ఐఫోన్ లోపల ఉన్నాను. సో ఇక్కడ కూడా అంతే కదా, ఐఎమ్ ఎక్కడ ఉన్నాను నేను ఇక్కడ ఐఫోన్ లోపల ఉన్నాను. సో దిస్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అనే సబ్ ఫోల్డర్ ఇన్ సబ్ ఫోల్డర్, ఓకేనా? ఫోల్డర్ లోపల సబ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం మనం. సో అర్థమైన జశ్వంత్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ ది చాట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్లియర్. అగైన్ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ నాట్? క్లియర్, రైట్? ఓకే, గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రేట్. క్లియర్ కదా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా నాకు చెప్పు, ఓకేనా? అండ్ రిమైనింగ్ మెంబర్స్, ఈ టుడే సెషన్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ నా? ఆల్ ది టాపిక్స్, all the comments you having clear or having any doubts? Please respond. Monica garu, please respond. Malikarjun garu, please respond. Having any doubts or clear? Clear. Okay, done. Great. And also tomorrow and day after tomorrow will be the same Linux comments. After within 1 hour, I'm going to share this particular recording. And after your uses, just close this window. Okay, na? Close this window. Come to the AWS. But it's difficult to understand. Definitely, and time but the Linux is not an it is an easy. అర్థంగా I mean you more number of times practice అవ్వాలి. Yes, remembering like అన్ని commands remember it is not a possible thing. As a first time learner Linux కి కొంచెం ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి ఫైన్, బట్ పర్టికులర్ క్యాండిడేట్స్కి ఎలాంటి ఐడియా లేకపోతే ఇట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. ఏం లేదండి, టు సార్ట్ అవుట్ దిస్, ఓకేనా? మీరు అన్ని కమాండ్స్ రిమైండ్ చేసుకోకపోయినా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే సమ్ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్, ఓకేనా? మీరు రియల్ టైంలోకి వెళ్ళి ఇంకా ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తారు వాటి మట్టి రిమైండర్ చేసుకుని చాలు. మీ రెస్ట్ ఆఫ్ కమాండ్స్ యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్, ఓకేనా? It is not mandatory, but there are some commands to remember mandatory. I'm going to say that commands only. So remaining commands just you can on that time you can google it. My best suggestion that మీరు నేర్చుకుంటే చాలా మంచిది. జస్ట్ అవన్నీ గుర్తుండాలంటే యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, అంతే, ఏం లేదు. సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ టు గెట్ రిమెంబర్ దట్ కమాండ్స్ నా యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ మల్టిపుల్ టైమ్. ఒక్కొక్క కమాండ్ వన్స్ ట్రైస్ అది మీకు గుర్తుండే వరకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. మై బెస్ట్ సజెషన్ ఇస్ దట్ ప్రాక్టీస్ దిస్ కమాండ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటిల్ యూ గెట్ రిమెంబర్. మీకు గుర్తుండే వరకు ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండండి, ఓకేనా? సో అది ఆఫ్టర్ యూఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ just select this particular instance, come to the instance state, click on stop. That's it. Click on stop. That's it. Okay kada? Okay guys, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Having any doubts? If no doubts, we will end the session for today. Okay. Okay, look like there are no having any doubts for everyone. Okay guys, let me stop the screen here. We will have tomorrow at the same timings, okay na? Bye guys, have a nice day.